Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Tariq. In this lecture we will discuss about the chapter number 5, optimization application. In the optimization application we will use the optimization methodologies that we learn in the previous lectures or in the previous chapter with the name optimization methodology, where we discuss the different approaches of the derivative. We study the different rules of the derivative. We learn how to define the function using derivative or slope concept. We learn the optimization methodology, concavity of the graph, location of inflection point, the concept of maxima and minima like critical points. And we learn the first derivative test and second derivative test to identify the maximum value of the function or minimum value of the function. So in optimization application we will use all these optimization methodologies to determine the maximum price of the commodity of the company, to determine the maximum revenue of the company. We will use optimization methodologies to determine the maximum profit of the company as well as the minimum cost of the company. So in the optimization application, we will use the different optimization methodologies to define the maximum price, revenue, profit or minimum cost of the company. So we are starting from the revenue function, and I'm using the optimization methodology to determine the price of the commodity at which the company can earn maximum profit, as well as the company can earn maximum revenue. So we will learn the determination of the maximum price and revenue or profit by putting mathematical examples. For example, if the quantity demand is the function of price of the commodity, and the revenue of the company is also depends on the price of the commodity, and this is the given revenue function, Rp is equal to minus 4p square plus 4p plus 4. This is the given example. This is the given revenue function. And suppose demand of the commodity is the function of price of the commodity that company is charging, and revenue of the company is also the function of price of the commodity. So these are the given information that we have the revenue function. And now the first part of the question is this: determine the price at which the revenue of the firm will be maximum. First part of the question is this: identify that price at which the company can earn highest or maximum revenue. So we are starting from the very first question, determine the price at which the revenue of the firm is maximum. How we can determine the p-value? So we will use the optimization methodology
maxima and minima, where we learn the concept of critical points. What are critical points? The highest point of the function or lowest point of the function are called critical points. And we discuss in the concept of critical points or maxima and minima about the condition of the determination of the critical points. So what was the determination of the location of the critical point of the revenue function? The condition is this: first derivative of the revenue function at the particular p values must be equal to 0. This is the highest or lowest point condition and this r prime of p must be equal to 0 define the location of the critical point. Critical point represent the highest or lowest point of the function, and this is the condition r prime of p is equal to 0. This is the condition of the location of the critical point. Now what is first part of the question? Determine the price at which the revenue is maximum. So it's mean we are looking for the high possible price, maximum possible price at which revenue will be maximum. So we are using the condition of the critical point because critical point is the highest point or lowest point. So in here we are looking for the highest point. Why? Because the question is this, that define the price at which the maximum is revenue, the revenue is maximum. So we are looking for the highest point or maximum point of the function, and maximum or highest point of the function is called critical point. And to define the two values of the critical point x and y, we are using the condition r prime of p is equal to 0. This is the condition for the location of critical point. So we will, to determine the price, we have to take the first derivative of the revenue function. I'm again repeating, to define the maximum point, which is critical point, we have to use the critical point location condition. First derivative of the function must be equal to 0 for the set of x values. And here in the function we have p in place of x and we have r in place of f. So rp are f of x, and here we have independent variable p, so revenue is the function of p. So that is why first derivative condition is that r prime of p is equal to 0. So to find the p value, we have to take the first derivative according to the condition of the critical point. So this is our revenue function. Rp is equal to minus 4p square plus 4p plus 4. Its first time derivative r prime of p is equal to minus 8p plus 4 plus 0, and r prime of p is equal to minus 8p plus 4. This is the first derivative of the function. Now to determine the price value using critical point condition, because to define the critical point values, we are using the condition first derivative of the function must be equal to 0 at a particular value of p. So r prime of p is equal to 0. This is the condition of the location of critical point.
and we need critical value, price value, which is not given. So we can determine the price value using this condition. R prime of P is equal to 0. How? Look, we have R prime of P. We have the first derivative of the function. This is given in here. R prime of P is equal to minus 8P plus 4. Now if we put the value of this R prime of P, which is minus 8P plus 4, in this condition 1. So we can find P from here. By putting R prime of P is equal to minus 8P plus 4 in condition 1, we have. We replace minus 8P plus 4 for this R prime of P in this condition. So minus 8P plus 4 is equal to 0. Solve for P. We have to keep the P alone on the left hand side and transfer minus 8 and 4 to the other hand side. So minus 8P plus 4 is equal to 0. By subtracting 4 from both sides, we have minus 8P plus 4 as it is, and we subtract 4 from the left hand side and then subtract 4 from the right hand side. So plus 4 cancel out minus 4, remaining minus 8P only is equal to 0 minus 4 minus 4. Now divide both sides by minus 8 we have. We will divide the left hand side and the right hand side by minus 8. So minus 8P divided by minus 8 is equal to minus 4 whole divided by minus 8. Now this minus 8 cancel out with this minus 8 is equal to P, and is equal to minus 4 divided by minus 8 is equal to 1 over 2, and price is equal to 0.5. So we define the price at which the revenue of the company will be maximum. That price is this. Interpretation at P is equal to 0.5. Revenue of the firm is maximum. So we define the P value at which the company can earn maximum revenue. But this is condition that the first derivative of the revenue function at this P value 0.5 must be equal to 0. We will discuss later on. ما ایره دوباره در زبان دری تشریح میکنیم. در این بخش ما اپتیمایزیشن اپلیکیشن شروع کردیم. اپتیمایزیشن اپلیکیشن به این معنی که ما باید چطور با کمک اپتیمایزیشن متدولوژیز که ما خواندیم پیش از این، چطور با کمک اون متدولوژیز ما میتونیم که بلندترین قیمت کمودیتی را بکشیم، بلندترین عاید کمپنی را معلوم کنیم، بلندترین پروفیت کمپنی را معلوم کنیم، یا کم از کم مصرف کمپنی یا کمترین مصرف کمپنی را معلوم کنیم با کمک اپتیمایزیشن متدولوژیز که پیش از این خوانده شد. مثلا دریویتیوز خوانده شد، مثلا خوانده شد که چطور یک فانکشن دیفاین میشه با کمک سلوپ یا دریویتیوز. خوانده شد که کنکیویتی فانکشن چطور معلوم میشه. خوانده شد که انفلکشن پوینت چی است. خوانده شد که لوکیشن انفلکشن پوینت چطور معلوم میشه. اگزیستنس انفلکشن پوینت چطور معلوم میشه. مکسیما مینیما چی است. کریٹیکل پوینٹس چی است. یہ کلگی اپٹیمائزیشن میتھڈولوجیز هست. یہ پیش از این خوانده شد. آلی با کمکی و میتھڈولوجیز اینجا اپلای میشه و با کمکی و میتھڈولوجیز معلوم میشه که هایست پرایس چی است، عاید چی است، پروفیت چی است، یا کم از کم مصرف کمپنی چطور معلوم میشه. خب ما اینجا یک اگزامپل گرفتیم. For example, if the quantity demand is the function of price of the commodity of the firm, and revenue of the firm is also depends on the price of the commodity, and this is the given revenue function.
ये बई माना कि तकाज़े कमोडिटी इन्हिसार बकीमत कमोडिटी दारा अवायद कंपनी क्या सो हम इन्हिसार बकीमत कमोडिटी दारा अवायद फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन ये दादा शुद अवल सवाल ये में कुना कि वो प्राइस मालूम को कि सरीवू प्राइस आयद कंपनी बमैक्सिमम में रसा हो यक गप हो वाज़ेह शुद कि मा मैक्सिमम पॉइंट रा जुस्तुजू में कुनिम जुस्तुजू दारिम चिरा कि मैक्सिमम रेवेन्यू हो वो पॉइंट में बाशा के हाईएस्ट रेवेन्यू दारा और हाईएस्ट रेवेन्यू हतमन बकुदाम कीमत में बाशा वो कीमत बाद मालूम शो खो ये गप को वाज़ेह शुद कि मा बकुमा की ऑप्टिमाइजेशन मेथोडोलॉजी मैक्सिमा और मिनिमा या क्रिटिकल पॉइंट्स में तानिम के कीमत के पीर हम बकशिम और मैक्सिमम रेवेन्यू हम मालूम शो खुबई वजमा अवल पार्ट क्वेश्चन डिटरमिन द प्राइस एट विच रेवेन्यू ऑफ द फर्म इज मैक्सिमम अजू शुरू करें determine the price at which revenue of the company is maximum. Now, how we can determine the price? Using location condition of the critical point. यानी चेतोर पी मालूम में शा चेतोर मैक्सिमम पॉइंट मैक्सिमम प्राइस मालूम में शा बकोमा के कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट चेरा के क्रिटिकल पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट रमेगा या लोवेस्ट पॉइंट रमेगा वो कंडीशन क्रिटिकल पॉइंट एस आर प्राइम ऑफ पी बराबर बजीरो बाशा यानी वो पॉइंट या नुक्ता सर रेवेन्यू फंक्शन के बहु नुक्ता स्लोप फंक्शन या फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन बकुदाम पी वैल्यू बजीरो बरसा पूरा लोकेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट मेगा और लोकेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये कंडीशन आर प्राइम ऑफ पी बराबर बजीरो आले अगर मा पी रमे कशम खो मजबूर अस्तिम के इंजा फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन मालूम कुनिम चिरा की कंडीशन ख्वास फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन बराबर बाय बजीरो बाशा वही वजह मा मजबूर अस्तिम के मुश्तक रेवेन्यू फंक्शन बिगिरम ये रेवेन्यू फंक्शन आर प्राइम ऑफ पी बराबर बा -4 पी मुरब्बा जमा 4 पी जमा 4 4 आर प्राइम ऑफ पी मनफी 8 पी जमा 4 जमा 0 आर प्राइम ऑफ पी इज इक्वल टू मनफी 8 पी जमा 4 ये फर्स्ट डेरिवेटिव बरामद आलिमा बकुमा के कंडीशन लोकेशन इन्फ्लेक्शन पॉइंट में तानिम की पी मालूम कुन who determine the price value using critical point condition first derivative of the revenue function must be equal to 0 at a particular value p so ma baid value r prime p q manfi h p jama 4 ira dar condition awal dari condition bajay r prime p baid waza kunim aw ba p hal kunim khud ba khud wo qimat मालूम में शा के सरीवू आयद कंपनी ब मैक्सिमम में रसा को इन जमा वजन में कुनिम वैल्यू आर प्राइम ऑफ पी के मनफी 8 जमा 4 दर कंडीशन अवल की यस खो बजाय आर प्राइम पी मा मनफी 8 पी जमा 4 वर्दम बराबर ब 0 आले अजीन जबाद मा पी तनहा बसाजम ब तरफ चप मादिला और मनफी 8 और 4 रा ब तरफ रास बाद बेयारम खुसाल फॉर पी पी हल को मनफी 8 पी जमा 4 बराबर ब 0 खो जमा 4 अस इन जमा जरूरत ब मनफी 4 दारिम बई वजमा 4 रा मनफी कदम अस्तरफेन अस्तर पे चप हम 4 मनफी कदम अस्तर पे रास्त हम ये मनफी 8 पी जमा 4 खुदिश और 4 मा मनफी कदम अजी तरफ हम 0 खुदिश 4 मा मनफी कदम मुस्बत 4 खते मनफी 4 खलास शुद मनफी 8 पी में मना बराबर ब मनफी 4 शुद आले बाद मा तकसीम कुनिम तरफेन र ब मनफी 8 के पी तनहा शवा मनफी 8 पी तकसीम मनफी 8 बराबर ब मनफी 4 तकसीम मनफी 8 पी बराबर ब 1 तकसीम 2 बराबर 1/2 या पी बराबर ब 0.5
ये 0.45 ची माना इंटरप्रिटेशन ये बे माना कि कीमत कमोडिटी अगर 0.5 डॉलर बाशा खो आयद कंपनी ब मैक्सिमम मेरसा आले what is the maximum revenue? How we can estimate the maximum revenue of the function? We will just put the price 0.5 in the revenue function to calculate the highest revenue of the company. So revenue function you have, this is given, our prime of p is equal to minus 4p square gamma 4p gamma 1 4. This is revenue function. Price we have, p is equal to 0.5. We will replace for the p its value 0.5 and we will define the maximum revenue of the company minus 4 as it is. P murabba, p is 0.5 murabba jamma 4 zarbe 0.5 jamma 4. We replace for p its value 0.5 in the revenue function. So R 0.5 is equal to minus 4 multiplied by 0.25 because 0.5 raised to the power 2 is equal to 0.25 plus 4 zarbe 0.5 2 plus 4. Now R prime of 0.5 is equal to this minus 4 plus 0.25. This is equal to 1 and minus 1, and this is 2 plus 4 6. So 6 minus 1 is equal to 5, and the calculated revenue is in thousands million. What does this mean? This means that the revenue of the company is a 5,000 million. We calculate revenue in thousands millions. So 5,000 million is the total revenue of the company. Ma ira dobara dar zubani dari megam what is maximum revenue ye bachi mana ye bai mana ke बुलंदतरीन आयद कंपनी रा मालूम को हुए चतुर मालूम मेशा कीमत कमोडिटी मालूम शुद पी बराबर बा 0.5 डॉलर बाय बजाय पी द रेवेन्यू फंक्शन ये प्राइस वैल्यू वजह शवा ये रेवेन्यू फंक्शन है आर ऑफ पी इज इक्वल टू मनफी 4 पी मुरब्बा जमा 4 पी जमा 4 बजाय पी बायद मा इंजब 0.5 वजह कोनिम So our prime revenue of 0.5 is equal to minus 4 0.5 बतावानी दू जमा 4 ज़रबे 0.5 जमा 4 मा बजाय p कीमती p 0.5 रा वज़ा करें आले r of 0.5 is equal to minus 4 खुदिश 0.5 बतावानी दू रिजल्ट में था 0.25 जमा 4 ज़रबे 0.5 रिजल्ट में था 2 और जमा 4 खुदिश आले r of 0.5 is equal to मनफी 4 जमा 0.25 बराबर ब मनफी 1 और जमा 2 जमा 4 6 So revenue of 0.5 is equal to 6 minus 1 5,000 million यानी बही माना कि आयद कंपनी ब 5,000 million में रसा